Hello everybody, hello all my subscribers, whoever is following me. Всем привет, кто за мной следит. Это видео будет и на русском, и на английском. Gabriel, you wanted me to show you how to remove those panels on the side. The car is apart right now. Просто был запрос у человека. Ну, не все умеют. Как снять боковые панели, я ему покажу. And what I did is I have added cup holder lighting, and also at the same time I want to get rid of the noisy squeaky center console. То есть я добавил подсветку подстаканников и пытаюсь устранить скрип центральной консоли. Я уже проклеил здесь моделином. Все, и эту панель, и ту панель, и нижнюю. Вот, но скрип, the noise, the squeaky noise is making this newer style console. So the chrome part with this part make terrible noise. The original one, the older style, is solid. Оказывается, что скрипит не только там, где я проклеил моделином, но и скрипит вот эта вот хромированная часть вместе с основной. Я пытаюсь ее сейчас починить. The newer style center console. Just hear that. And this one. So the older one is so much quieter than the new one. То есть новая панель скрипучая ужасно, а старая вообще никакой проблемы. То есть проблема во всех вот этих соединениях. Они скрипят. All these connections here, they are to blame. So I have to think what I'm gonna do about it. Думаю проклеить специальным силиконом, который клеит. Я надеюсь, что устранит этот шум. So I wanna try to redo it. Glue it with some special silicone. If I'm gonna screw up and I will not be successful, I'll just probably put back the original one. Если у меня не получится это приклеить, как полагается, обратно, придется поставить старую версию оригинальную. Gabriel, the panels. Your passenger panel, it just sits on those metal clips. You have to pull straight away from the car, and I already lost one. Let's put it on and out. So what you do is just pull it towards you. It's really hard. So if this is the back, towards the back of the car, see, just pull it out, still out.
spool at the back here. And it's done. Nothing is broken. So we're gonna have two videos. One how I fix the squeaking center console. The other one the cup holder lighting. То есть два видео будет по шумоизоляции против антискрип центральной консоли, которая, честно говоря, достала уже. Каждый раз, когда газ, тормоз, она скрипит. И подсветка подстаканников. Увидимся позже. Всем удачи, спасибо за просмотр. So I'll see you soon, guys. And this is how the cup holder lights look. Так выглядит подсветка подстаканников.